தமிழின படுகொலையின் 15ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் உணர்வுபூர்வமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகிறது. சர்வதேச மன்னிப்பு சபையின் செயலாளர் நாயகம் ஆக்னிஸ் கலமாட் அவர்கள் முள்ளிவாய்க்கால் அஞ்சலி நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார். முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணிலே தமிழ் மக்கள் கொத்து கொத்தாக கொன்றொழிக்கப்பட்டு தமிழின படுகொலை இடம்பெற்று இன்றுடன் 15 ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகின்றன. அந்த வகையில் முள்ளிவாய்க்காலில் இடம்பெற்ற தமிழின படுகொலையின் 15ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் நிகழ்வுகள் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு முற்றத்தில் காலை 10:30 மணிக்கு பொதுச்சுடர் ஏற்றப்பட்டு உணர்வுபூர்வமாக இடம்பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுத்தூவிக்கு மத தலைவர்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள், பொதுமக்கள், சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் தொடர்ச்சியாக மலரஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். விசேடமாக 15ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வான இன்றைய நாளில் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் முற்றத்திற்கு சர்வதேச மன்னிப்பு சபையின் செயலாளர் நாயகம் ஆக்னிஸ் கலாமாட் அவர்கள் வருகை தந்து அஞ்சலி நிகழ்வில் கலந்து கொண்டதோடு முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுத்தூவிக்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தியிருந்தார். பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்திருந்தார். Today's anniversary is a grim reminder of the collective failure of the Sri Lankan authorities and the international community I'll start again, sorry. Today's anniversary is a grim reminder of the collective failure of the Sri Lankan authorities and the international community to deliver justice to the many victims of Sri Lankan 3-decade-long internal armed conflict. 3 தசாப்த காலங்களாக இடம்பெற்ற யுத்தம் சார்ந்த செயற்பாடுகளில் சர்வதேச குழுக்கள், சர்வதேச அங்கத்தவர்களுடைய ஒரு தோல்வியாகவும் நாங்கள் இந்த நினைவு நாளை நாங்கள் கருதி கொள்ளலாம். அதாவது இந்த மக்களை காப்பாற்றுவதில். Ahead of this event, we have witnessed a clampdown on memory initiative, including arrest, arbitrary detention, deliberately skewed interpretation of the Tamil community's attempt to remember their people lost to the war. Authorities must respect the space for people, families, victims to grieve, to memorialize their loved one and respect their right to freedom of expression and peaceful assembly. மக்கள் பலரை உறவுகளை இழந்த விடயங்களை, அந்த துக்கங்களை அனுஷ்டிக்கிறதுக்கும், அதே மாதிரி சுதந்திரமாக கூடுவதற்கும், சுதந்திரமாக தங்களுடைய பேச்சுக்களை மக்கள் வெளியிடுவதற்குமான உரிமையை மக்கள் பழகிக்கொள்வதற்கு, செயற்படுத்துவதற்கான அந்த இடத்தை, அந்த 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 செயற்படுத்துவதற்கான அந்த உரிமையை மக்களுக்கு அரசாங்கமோ ராஜாங்கங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்றதையும், அதே மாதிரி மக்கள் இதுவரைக்கும் இழந்தவர்கள், கொல்லப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம் சரி, இறந்தவர்களாக இருக்கலாம் சரி, தடுத்து வைக்கப்பட்டவர்கள், இவ்வாறான பல இழப்புகளை சந்தித்த மக்கள் வந்து அதை அந்த வேதனைகளை அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான அந்த இடத்தை அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும். UN investigation have found credible evidence of multiple crimes committed under international law, and so has Amnesty International back during the war. It is a fundamental right of people that they should be able to access justice for all the crimes that have been committed, and yet there has been very little in the way of an independent and impartial national inquiry into such serious crimes. தங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் குற்றங்களுக்கான நீதிகளை, நியாயங்களை மக்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கான வழி இருக்க வேணும், அந்த உரிமை இருக்க வேணும். தற்போதைய நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லி அது மிகவுமே குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது. இழக்கப்பட்ட குற்றங்களுக்காக நியாயங்களை தேடுவதற்கான செயற்பாடுகள் அரசு சார்ந்த பகுதிகளிலோ சர்வதேசம் சார்ந்த பகுதிகளிலோ நாங்கள் பார்க்க அதன் ஈடுபாடுகள் மிகவும் மிகவும் குறைவாகவே காணப்படுகிறது. There is a report that was published yesterday by the UN High Commissioner for Human Rights, and it has reiterated the incredible deficit in Sri Lankan's accountability initiative. And we are here to say no and to say stop to the impunity. That's it. ஓகே. இவ்வாறாக நேற்றைய நாளிலும் யூஎனால் வெளியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்கை சார்ந்து மக்களுக்கு எதிராக இருக்கின்ற
வன்முறைகள் குற்றங்கள் இவைகள் முற்றுமுழுதாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்கின்ற நிப்பாட்டப்பட வேண்டும் என்கின்ற அந்த எண்ணக்கருவை தான் நாங்களும் அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச மன்னிப்பு சபையும் கோரி நிற்கிறது. அதன் பிரகாரம் தான் நாங்களும் நிற்கின்றோம். Tens of thousands of victims and their families, some of whom I have met yesterday, mothers of disappeared, continue to suffer in anguish. Within the human rights world, we always say that disappearance is the worst ever crimes that can be committed, because you can never close, you can never get closure on what happened. நான் நேற்றைய தினத்திலும் பல காணாமல் ஆக்கப்பட்டவருடைய குடும்பத்தவர்களை நாங்கள் கண்டு சந்தித்திருந்தேன். அதன் பிரகாரமும் மிகவும் கொடுமையான ஒரு குற்றமாக ஒரு வன்முறையாக காணாமல் ஆக்கப்படுதல் இல்லை காணாமல் போகிற ஒரு விடயம் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அது சார்ந்த விடயத்தை நெருங்கி செல்வதற்கான வழிகள் எதுவுமே இல்லாத ஒரு விடயமாக அது காணப்படுது. அது கிட்ட நெருங்க முடியாத ஒரு கொடுமையாகவோ குற்றமாகவோ நாங்கள் அதை பார்க்கலாம். They don't know what happened to their loved one, they don't have truth, they don't have justice. And therefore we at Amnesty International stand in solidarity with these mothers and with all of you here who want to know what happened to your loved ones and who are demanding justice. Thank you. அவர்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது, அது சார்ந்த உண்மை என்னன்னு தெரியாது, அது சார்ந்த நியாயம் நீதியும் அவர்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கின்றதால அவர்களோடு சேர்ந்து அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்க சர்வதேச மன்னிப்பு சபையும் நாங்கள் உடனிக்க முயற்சிக்கிறோம். நன்றி. தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக தமிழ் மக்கள் சர்வதேச விசாரணை தேவைன்னு சொல்லி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். எந்த உள்நாட்டு பொறிமுறையிலும் நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லி இது தொடர்பாக நீங்கள் இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்கிறீர்கள். I don't know who they are. Do you know who they are? It just says Amnesty International will never get justice, so maybe we can say what we're pushing on account of hearing your messages loud and clear. Hello, good Hello. morning. I'm Father Paul. Thank you. And they're asking us, actually, this has been going on for a long time. Yeah. Okay, and almost 15 years now. And we all want international inquiry. Yeah. That is the only way which we will have our own rights. When you see the crowd, what do you think? What is the way of your thought? Yes, that's exactly why we are here. We are here to ensure that Sri Lanka does not fall off the international agenda, because there are many competing disaster crises from Gaza to Ukraine to Myanmar. And it is very a sad truth that people's attention may move away from Sri Lanka. So our first objective by being here is to remind the world that there are people in Sri Lanka for whom justice has not been delivered. We are also here because the national authorities have failed, because there is no trust for the national authorities, and therefore it is within the international community that we may find a solution for unleashing a meaningful inquiry into what happened, and particularly into finding the location of the disappeared. Okay, I will just come back to you. அவ என்ன சொல்றான்ற தம்பி மாதிரி We have a translator. sorry. No, Okay. we have the No, no. translator. Just excuse me. We Yeah. have some many question also. Okay. Just can you So explain? actually, I mean, I can we direct this. want justice. Okay, the Tamil community Yeah. has paid, okay, much more, and still, as you said, and as you can observe, we have been. I mean, we are treated like not even as third-class people. Okay, and there are two rules. One is for the majority, and one is for the minority, which is injustice. No. Yeah. So we want justice and peace. That is the fundamental human rights of each community. Absolutely. Amnesty International is a human rights organization. I know. So for us, the basis for our intervention is international human rights law. And of course, there is a fundamental right to equality, a fundamental right to non-discrimination, and a fundamental right to access to justice. And ethnicity. And this is why we are here, that those rights must be delivered and enforced independently of people's religion, ethnicity, and whatever else. That must be the guiding lamp
that the government must follow whichever government is in power. Excuse me, father. Good morning. Good morning. என்னன்னு சொன்னா ஃபாதர் இப்போ அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க மியான்மராக இருந்தாலும் சரி உக்ரைனாக இருந்தாலும் சரி காசா பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அது ரீசனபிளாக வந்த பிரச்சனை தான் ஜஸ்ட் வித்தின் 3-4 இயர்ஸ் இல்லை அவங்க சொல்கிறது ஆனால் ஒரு நிமிஷம் நாங்கள் கேட்டதாக கதை நாங்கள் பிரசாரம் ஒன் செகண்ட் இல்லை அவங்க இப்போ அவங்க ஃபாதர் நோ ப்ராப்ளம் So if you could just give me a bit of space. முதலாவது ஃபாதர் கேட்ட கேள்வியில வந்து நீங்கள் உங்களுடைய பொறுப்பு என்ன அப்படின்ற விஷயம் அதுக்கு அவங்க சொன்ன ஆன்சர் பிரீஃப் என்ன சொல்லிச்சுன்னா இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் மற்ற நாடுகள் உதாரணத்துக்கு அவன் சொன்னது உக்ரைனோ காசா மியான்மார் மாதிரியான நாடுகள்லையுமே இப்படியான பிரச்சனைகள் போய்க்கொண்டு அதே நேரம் நாங்கள் இங்கே இருக்கிறத ஒரு சர்வதேச மன்னிப்பு சபை சார்ந்து இங்கே இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா இங்கே இருக்கிற மக்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகளை சர்வதேச அங்கங்களுக்கு நினைவுபடுத்துறதுக்கு இங்கே இன்னும் பிரச்சனை இருக்கிறது இன்னும் மக்களுக்கான நீதி நியாயங்கள் தேவை என்கின்றத அவர்களுக்கு உலகத்தில் அவங்க எல்லா நாடுகள் சார்ந்துமே வேலைப்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிற அதே நேரத்தில் இங்கேயும் அது தேவை என்கின்ற அந்த எண்ணக்கருத்தை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக இங்கே வந்திருக்கிறதுதான் முதலாவது. ரெண்டாவது ஃபாதர் கிட்ட கேள்வியில அடிப்படையில் அவங்கள்ட்ட இது என்ன சொல்லிச்சுன்னா தாங்கள் அதாவது அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் வந்து செயற்படுகிறது முதலாவது அவங்க மனித உரிமை சார்ந்த ஒரு அமைப்பு. அதுலேயும் முதலாவது அவங்க ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கிறது அப்படின்னா சர்வதேச மனித உரிமைகள் சார்ந்த ஒரு விஷயம். இன்டர்நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்றது ஒரு விஷயம். அதை சார்ந்து அடிப்படை மனித உரிமைகள் என்றது நாடு சார்ந்தும் சர்வதேசம் சார்ந்த விஷயங்களையும் அதில் என்னென்ன விடயங்களை உள்ளக அரசு உள்ளக சட்டங்கள் பவர் வந்து ஆதிக்கங்கள் வந்து அதை மதிப்பு செலுத்த வேணும் அதை கொண்டு நடத்த வேணும் என்கின்ற விடயங்களை ஆணைத்தனமாக அவங்களுக்கு நினைவுபடுத்துறது தான் அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனலுடைய செயற்பாடாக இருக்கிறது. உங்களோட கேள்வி சரிதான். முதல் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி தான் ஃபாதர் கேட்டவர் கிட்டத்தட்ட. வேற ஏதாவது கேள்வி? Who is going to moderate? Can you moderate? வேற ஏதாவது கேள்வி? You may recall, Madam, you may recall as soon as Sri Lanka's conflict was over, there was an internal review panel established by the UN, and one of the most actually the UN acknowledged that it failed in Sri Lanka. The whole system failed, and they said that they will ensure that nothing of that sort is going to happen ever again in any other part of the world. So, do you think it may not be part of your mandate, but do you think that that is being carried out, like it is being maintained, that the resolve is being followed up? Within the United Nations? Yes. I think within the United Nations the resolve is there. We see that every year with the vote at the Human Rights Council, where a number of countries are pushing for a resolution on Sri Lanka. We will also see that with the OHCHR, the Human Rights Office of the UN, producing a report and conducting its investigation. There was a report issued yesterday, and we particularly see that with the accountability project for Sri Lanka, the so-called SLAP. So there are ongoing initiatives. What is happening though is that there is no political will on the part of the Sri Lankan authorities to make use of those initiatives and to ensure that they deliver justice where the authorities fail to do so. The UN is only as good as political determination, and if the states are not supporting the UN initiative, it is more difficult for those initiatives to deliver justice. But the initiatives are there. It is up to us, civil society, you, the media, the mothers, to make use of them, to keep bringing cases to them, and to ensure that they keep Sri Lanka on the agenda, because that's what the government wants. It wants people to forget outside Sri Lanka. They want Sri Lanka war to be forgotten. They really don't like what's happening in Geneva or in New York. So what I am saying is that we will be in Geneva and we will be in New York as long as justice has not been delivered. Follow. Yeah. If there are any other questions, can we take them and have a follow-up? Thank you. Just wanted to know what's the amnesty stand on the OMP, because the families are saying that they don't have any trust in the system, and they haven't really for 4 years now. Yeah. So just want to check what the amnesty is going to stand on the OMP. Sadly, we have reached the same conclusion as the families, that those instruments were
established probably to please the international community in response of some kind of pressure, but there is absolutely no evidence of a political determination to make them work. And that's what happened. It has not delivered what the families need. Amnesty International has reached a very negative conclusion about national initiatives as far as peace, truth and reconciliation are concerned, and this is why we are asking for the international community to keep the pressure to ensure that the UN instrument deliver. We are demanding that universal jurisdiction be applied whenever some of the war criminals are traveling abroad. We welcome the sanctions imposed against them by the United States, and we are calling on the Sri Lankan government to really master the political will to bring an end to this ordeal. Any other questions? கலப்பு நீதிமன்றம் ஒன்று கொண்டு வருவதற்கு கலப்பு நீதிமன்றம் காணாமல் போனவர்கள் தொடர்பாக ஒரு கலப்பு நீதிமன்றம் இலங்கை கொண்டு வரது சர்வதேச மன்னிப்பு வேறு முயற்சி செய்யுங்க அது சம்பந்தமாக பரிந்துரை. So regarding the same again, the missing persons, what's the stand or maybe your idea about the hybrid court system towards missing people? What is the stand of international organizations? Look, so the idea of an hybrid court, as you know, is one of the proposals that came through in an initial initiative from the authorities. Nothing has moved in that direction. In theory, an hybrid court with judges from outside Sri Lanka could be an interesting instrument. In theory. In practice, we have seen the government inability, unwillingness to move forward with any kind of meaningful instrument. So we too have reached the conclusion that nothing will be delivered right now with those ideas and existing mechanism. Okay, thank you. Any other questions? Otherwise, you had a follow-up. Yes. Yeah. You said Sri Lanka's conflict can be forgotten, even all these new conflicts emerging in the world. Do you see that? Do you draw any parallel between what happened in Sri Lanka and what is going on in Gaza, for example? Yeah. The same failure, the same kind of apathy, and whatever you may call it. Do you draw? Can you see parallels between? Absolutely, I see a lot of parallels. The primary parallel, I will say, is that in Gaza, the Israeli authorities are completely violating their obligations to respect civilians and to distinguish between civilian and combatants in the name of their military objective. Their military objective, which is to eliminate Hamas, has become like a god. And everything becomes subservient to this god, including international law. The fundamental principle of international law is that you always distinguish between combatant and civilians. And if you cannot distinguish, then you don't shoot and you don't shell. That's a fundamental principle. I see that in the context of the end of the war, certainly in Sri Lanka, the same failure on the part of both the LTT and the national forces to distinguish and to respect civilians, civilian lives and civilians' object. I see that at toward the last days of the war, clearly there were no meaningful attempt on the part of the national military forces to prevent civilian loss of life. And sadly, this is also what's happening in Gaza right now. Okay. Thank you so much. டிவிஐ யூடியூப் சேனலில் இணைந்திருக்கும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றி. எமது காணொளி தொகுப்புகளை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்வையிடுவதற்கு கீழிருக்கின்ற பெல் பட்டனை அழுத்துவதனூடாக நோட்டிபிகேஷனில் பல காணொளி தொகுப்புகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். அருகில் இருக்கின்ற முக்கிய காணொளி தொகுப்புகளையும் பார்வையிட தவறாதீர்கள்.